Jeg kommer aldri til å glemme det øyeblikket. Da sønnen min sa i telefonen, «Mamma, i år kan ikke komme til julemiddagen.» Det var som om noen rev hjertet ut av brystet mitt. Hendene mine skalv mens jeg holdt telefonen. Stemmen hans hørtes fremmed ut, som om en ukjent hadde tatt bolig i kroppen til min eneste sønn. I det øyeblikket innså jeg at min svigerdatter endelig hadde vunnet, hun hadde klart å fjerne ham fullstendig fra meg. Men det som skjedde etterpå, ville forandre alle våre liv for alltid. Hvis du noen gang har følt smerten av å bli utestengt fra din egen familie, bli til slutten. For denne historien kan gi deg motet du trenger for å ta tilbake det som tilhører deg. Mitt navn er Astrid, og jeg er 61 år gammel. Min mann Erik gikk bort for 9 år siden, og etterlot meg alene med vår sønn Magnus, som da var 25 år gammel. Helt siden han var liten gutt, hadde Magnus og jeg et svært nært forhold, spesielt etter at de mistet faren hans. Han ble min følgesvenn, min venn og min største stolthet. Her i Trondheim er familietradisjoner hellige for oss. Søndagsmiddager med kjøttkaker og poteter, kaffe og krumkake om ettermiddagen, og fremfor alt, jul. Denne magiske kvelden når hele familien er samlet rundt bordet for å feire, dele hjemmelaget julebaks, åpne gaver under omhyggelig pyntede juletreet, mens snøen kanskje daler stille utenfor vinduet. Da Magnus møtte Hanne på jobben for 4 år siden, var jeg oppriktig glad på hans vegne. Hun var en vakker, intelligent og ambisiøs ung kvinne. Jeg tenkte at sønnen min endelig hadde funnet noen som kunne gjøre ham lykkelig etter den lange ensomheten etter farens bortgang. I begynnelsen virket alt perfekt. Hanne var hyggelig mot meg. Hun kom med små gaver og spurte meg om råd for hvordan man lager Magnus' favorittmåltider. Jeg følte meg heldig som hadde fått en slik svigerdatter, eller det trodde jeg i hvert fall. De første forandringene begynte så subtilt at jeg knapt la merke til dem. Magnus begynte å besøke meg sjeldnere. «Mamma, vi er veldig opptatt med jobb.» «Mamma, Hanne har organisert noe med vennene sine denne søndagen.» Unnskyldningene hopet seg opp, uke etter uke. Så ble telefonsamtalene stadig kortere, alltid avbrutt av Hannes stemme i bakgrunnen. «Magnus, kan du komme et øyeblikk? Jeg trenger deg til noe viktig.» Og sønnen min, alltid oppmerksom på hennes behov, avsluttet samtalene våre brått. Jeg prøvde å tilpasse meg denne nye virkeligheten. Jeg sa til meg selv gang på gang at det var normalt at unge par trenger sitt eget rom, at det ikke måtte bli den påtrengende svigermoren alle frykter og avskyr. Så jeg holdt munn, tok et skritt tilbake og ventet tålmodig på at sønnen min skulle finne en balanse mellom sitt nye liv og meg. Men den balansen kom aldri. Besøkene ble redusert til 1 gang i måneden, og når Magnus kom, virket han alltid nervøs, så stadig på telefonen sin, som om han fryktet at han når som helst kunne ringe og kreve hans tilstedeværelse. Julen hadde alltid vært noe spesielt for oss, selv etter Eriks bortgang. Vi holdt tradisjonene våre i live. Jeg lager ribbe og medisterkaker etter oppskriften fra bestemoren min. Magnus pyntet juletreet med ornamentet vi hadde samlet gjennom årene, mange laget av hans egne små hender da han var barn. Og sammen minnet vi Erik, skålte til hans minne og sang de gamle julesangene han hadde elsket så høyt. For meg var denne kvelden ikke bare en feiring. Det var øyeblikket i året da hjertene våre var hele igjen, da vi kunne føle at vår lille familie selv om den var såret av fraværet fortsatt var sterk og forenet. Dette året hadde jeg begynt forberedelsene med den samme forventningen som alltid. Jeg hadde allerede kjøpt ingredienser til julebakstein som må forberedes uker i forveien. Jeg hadde til og med funnet en perfekt gave til Magnus, et antikt lommeur som hadde tilhørt faren hans, og som jeg endelig hadde fått restaurert. Og ja, jeg hadde også en gave til Hanne, et nydelig sølvsmykke formet som et tradisjonelt norsk hjerte, som jeg hadde sett i en butikk i Bakklandet, og hadde kjøpt med stor økonomisk anstrengelse. Den dagen tidlig i desember mottok jeg en telefon fra sønnen min. En samtale som skulle endre alt. «Mamma, jeg må fortelle deg noe.» Stemmen hans hørtes merkelig ut, anspent. «Hva er det, Magnus? Du skremmer meg.» «Det handler om julen.» Hjertet mitt begynte å slå raskere. Noe i tonen hans advarte meg om at jeg kom til å høre smertefulle ord. «I år vel?»
Hanne og jeg har bestemt oss for å feire julen bare med hennes foreldre. Moren hennes har allerede organisert alt òg. Han stoppet opp, som om han lette etter de rette ordene for å såre meg minst mulig. Jeg kjente en klump i halsen, men prøvde å bevare fatningen. Jeg forstår, Magnus. Ikke bekymre deg. Kanskje vi kan møtes første juledag eller julaften på ettermiddagen. Det var stille i den andre enden. Så mumler Magnus. Vi skal være hos dem hele julen, oppe i Tromsø. Jeg er veldig lei meg, mamma. Jeg hørte Hannes stemme i bakgrunnen som sa noe jeg ikke kunne forstå, og Magnus la raskt til. Hanne sier at vi kanskje kan treffes etter nyttår, kanskje komme på besøk til deg da. Etter nyttår, som om det var en trøst. Som om julen bare var enda en dato i kalenderen, og ikke vårt helligste øyeblikk av familiesamhold. Jeg vet ikke hvordan jeg klarte å ikke bryte ut i gråt i det øyeblikket. Jeg sa bare, det er greit, Magnus. Ikke bekymre deg. Vi sees etter helligdagene da. Etter et jeg la pa. Sat jeg urelig I timevis. Jeg stirret pa det halfpentid jultreat. Ogikjent et enormt tom ra my bristet. Det var ikke bear skuffelsen over en ensom July. Det var den smertful visjeten om. At jeg mistet min enestson. Den natten kun jeg ikke sov. Jeg husket alle Julien 6 had firet sammen. Magnus som liten gut. Som vekket meg I gralisningen. Ivrigetter a apni gavin sign. Forden 6. Selvetter tappet av Erik. Had holdt forlelsen av family og tradisjon I live. Stadet hverandre I vartfells tap. Nest dag prov jeg a ring Magnus. Men Hanne svart. Han fortalt meg at han var I et viktig jobmot. Og at han vil ring meg tilbake senere. Det gjorde han aldri. Og say. Tre dager senere. Modig jeg en melding for Hanne. Ikke for sønnen min, men for henne. En melding som apnet øynen min fullstendig. Astrid. Jeg vet at du skuffet over julen. Men du må forstå Magnus har en New York family. Foreldren mine veldig tradisjonell. Og ønsker at alle skal være sammen. Jeg sikker på at du forstår det. Dessuten. I den alder. Det kanskje bedre ikke stress med alle forberedelsen. I den alder. Som om jeg var en skropelig gammel dame. Og ikke en aktiv 61-æring. Og disordning om denne familien. Som om jeg ikke lenger var en del av min egen sons liv. I det øyeblikket forstod jeg sannheten. Det handlet ikke bare om julen. Hanne var systematisk I ferd med fjern meg for Magnus. Og hun liks. Den ettermiddagen grat jeg til jeg ikke had fler terror igjen. Jeg foldt meg for it. Forlatt. Erstetet. Jeg se på bildene av Magnus som barn. As tre som en lykkelig family. Og jeg lurt på haver jeg had sviktet. Men det som skjedd nest morgen. Vil endre løpet av denne historien for alltid. Jeg vaknet med en mental klarhet. Jeg ikke had foldt på manger. Kanskje var det sin. Kanskje besluttsomhet. Men jeg visste at jeg ikke kunne forbli passiv. Mens min forbindelse til sønnen min bli ødelagt. Jeg begynte tenke på det siste ren. Alle gangen jeg had get etter for unge problemer. Alle anledningen haver jeg had acceptert bli satt til side. For ikke fremste som den patrongen svigermoren. Og jeg inse at min tasjet. Bear had forberedt situationen. Hvis du plever no lignend. La meg fordel deg no viktig. Noen ganger krever kjærlighet. At 6 kjemper for menneskens 6 elsker. Selv om det betyr konfrontere ubage lidelig situasjoner. Jeg ringt venninnen min Ingrid. Som har vært som en søster for meg. Siden 6 gikk på folkskolen sammen. Jeg fortalt henne alt. Og hun liddet uten avbreit. Astrid. Hun de jeg var ferdig. Du har alltid forsagt å være den perfekt svigermoren. Den som aldri forstyrrer.
Men noen ganger ma man kjemp for menneskene man elsker. Ordin hennes resonert dypt I meg. Jeg had alltid trod at I elsk betyr gi rum. Men kanskje betyd det I det øyeblikket. I elsk min son. Akriv min plass I livet hans. Hvis du lurer på hva jeg gjorde nest. Det jeg skal fordel deg na. Kan overrask deg. Jeg brukt dagen på reflektere over hva jeg kungjorde. Jeg ønsket ikke bli en hevngerig. Eller manipuleren svigermer. Jeg ønsket ikke set Magnus I en posisjon. Haver han mat velg mellom hana og meg. Jeg ønsket bear afa tilbake min plass I sonnens liv. Det husket jeg no. No jeg nesten had glemt. Tre tidligere. De Magnus og hana bestemt seg for kjøps en forsleilighet. Had de problemer med finansieringen, banking krevde en forskuddsbetaling. De ikke had rad til, og jeg. Uten en null sekund. Tilbud dem livsberingen min, 850,000 kroner som jeg had sat av til pensjonen min. Detteren gave, jeg til Magnus. Jeg vil at du skal ha ditt eget hjem. At dir kan big dirs fremtid. Magnus ønsket bedel meg tilbake en dag. Men jeg insistert på at det var en gave. Vi had imidlertid en uformell avtale. Han skulle overfor en liten prosentandel av legaten I mitt navn. Som en sikkerhet I tilfell jeg trengt det en dag. Jeg had aldri bedt om at denne aftalen skulle formalisers. Jeg stolt på sonnen min. Og det folk smelig insistere på juridisk spørsmål. Men så jeg at denne situasjonen. Jeg meg en vis innflytelse. Jeg ønsket ikke bruk dis pengene som vapen, men kanskje kun jeg bruk dem som en mede apni en samtale på. Fa Magnus til forste. Haver situasjonen seret meg. Den ettermiddagen ringt jeg min venn sommeradvokat. Jeg forklart situasjonen. Og om hans rad. Astrid teknisk setter dis pengene udokumentert lån. Forklart han. Vi kun formaliser det. Bom at dit bidrag til eiendommen blur nurkjent. Det ikke hevn. Det red slett set ned på papperet. Det som allerede var avtalt. Jeg tilbrakt en sovnløs nat. Split tet mellom ønsket om handel. Og frykten for jord tingen vær. Men til slut talk jeg min beslutning. Hvis du følger at familien din utestengte deg. Fog noi med pa hva jeg gjorde nest. For det kan gi deg I tjenet perspektiv. Pa vorden man hanters like smertful situasjoner. Nest dag dro jeg til arns kontor. Og 6 forberd alle dokumentin. Formelt brev som anerkjent mitt bidrag til kjøpet av legaten. Og bom at en prosentandel av eiendommen bli anerkjent som min. Slik 6 had avtalt muntlig tre tidligere. Du sikker på at du vil gjøre det? Spurte Arn meg for hans sendt brevet. Nei, svart jeg ærlig. Men jeg sikker på at jeg ikke vil fortsette slik. Brevet bli sendt som recommandert post. Adressert til beid Magnus og hana. Jeg visste at han sansen ligvis vil apni det. Siden han hantert alle administrativ saker I husholdningen. Så ventet jeg. Med tungt men med en New York beslutsamhet. Og det som skjedde. Overrasket meg fullstendig. Riksjonen kom raskere en forventet. Til dagersenir. Klokken en om kvelden. Hort jeg noen ring ivrig på døren min. Det var Magnus. Alene. Med brevet I handen. Og uttrykk jeg aldri had sett hos ham for. Mama. Hva betyr det? Han viftet med brevet foran meg. Jeg inviterut ham in. Og ba ham sett seg. Han var sint. Forvaret. Seret. Vil du et 6 skal bedel deg tilbake? Hvorfor se du det ikke direkt til meg? Hvorfor involvere en advokat? Jeg talk dypt andedrag. Magnus. Jeg vil ikke ha pengene tilbake.
Jeg vil ha sønnen min tilbake. Han bli still. Overrasket over ordin mine. Desist to arene har jeg set deg fjern deg mer og mer. Jeg har respektert din plass. Jeg har acceptert a bli sat til side. For ikke escape problemer. Men det du fortalt meg at jeg ikke kan fyr July sammen med deg. Julen, Magnus? Det forstod jeg at jeg help mistet sønnen min. Mamma. Det ikke slik. Det bare det at. Han nolti. Let etter ord. Det hana. Esse jeg rolig. Han vil ikke at jeg skal være en del av vi livet dears. Magnus senket blikket. Og I det øyeblikket visst jeg at jeg had ret. Han treer duer for involvert I livet vart. Inremet han til slut. Han sier 6 ma set klare grenser. Grenser? Magnus? Jeg ringer deg en gang I uken. Jeg ser dir en gang I maneden. Visst jeg heldig. Vilk andre grenser bird jeg respektere? Magnus sa you comfortable uti. Split tet. Jeg vet det vanskelig for deg fin en balans. Fortsatt jeg rolig. Men utluk meg fullstendig fra livet ditt. Ikke lasning. Jeg biar deg ikke om velg mellom henny og meg. Jeg biar deg bare om ikke glemmi. At jeg fortsatt moren din. Det fulgte en lang stillhet. Sala jeg til. En det gelder det brevet. Jeg trenger ikke pengen. Jeg trenger anerkjennelsen av at 6 bygde denne lillegaten sammen. Sammen family. At jeg var en del av vi denne dramen. Det jeg sa nest. Vil forandre var fremtid. Jeg vil at du skal snakke med hana. At du forklarer henne at det ikke acceptabelt. A utluk meg fra livet dears. At du og jeg har band sama respekters. Og jeg vil at dir formaliser det faktum. At en liten del av vi denne lillegaten min. Som 6 had avtalt. Og hvis han ikke enig? Spurt han med usikkert. Det må du bestem hva som viktigst for deg. Svart jeg rolig. Men jeg vil at du skal vite. At jeg alltid vil være her for deg. Uansett hva som skjer. Magnus dro med loft om snack med hana. Jeg visste ikke hva jeg skal forvant. Men for force gang på lenge. Folk jeg meg styrkigjen. Hvis du noen gang har folk deg som en fremd. I livet til din egne barn, bli med meg. For det som skjedd nest kan gi deg hab. I de pafalgen de jean hort jeg ikke fra Magnus. Julen nærmet seg. Og jeg had acceptert tanken para tilbringe den alene. Jeg had til og med begynte organisere en liten ris. Kanskje til en hitteif gelin. For ikke være alene med tanken mine. Sa. Fire dagger for July. Skjedd no uventet. Magnus kom for a besok meg. Med hana. Han had alverlig uttrykk. Men han var der. Mamma. Sa Magnus. 6 vil snack med deg. Jeg forbert meg på det verst. Kanskje vil det diskutere brevet. Kanskje forhandle. Men I det. Til min stor overskels. Tak hana or det. Astrid. Begint han med en spent stem. Magnus har forklart meg haver viktig du var. For kjøpet av vi lillegaten var. Han har også gjort meg forstått. Haver viktig det for ham prethold nært forhold til deg. Han tok en pause. Som om ordin kostet henny anstrengels. Jeg har alltid vært redd for at du skal bland deg for my. I livet vart. At Magnus var mer nyttet til deg enn til meg. Men kanskje har jeg overdrevet. Magnus klemt handen hennes. Oppmuntret henne til å fortsette. Vi vil spår deg. Nolti hana. Om du vil fyr julen med oss. I lillegaten var. Jeg bli malos. Det var ikke det jeg had forventet. Vi kan lage middag sammen. La Magnus til med forsiktig smil.
OG6 har også tenkt på formaliser aftalen om legaten. Slik 6 aprililigesse. En liten procentandel I dit navn. Som en anerkjennelse av din hjelp. Jeg esse på sønnen min. Esse på henne. Hun virket ikke begeistret. Men hun virket oppriktig. Og for meg var det en begynnelse. Det som skjedde denne julen. Vist meg et selv det mest skadige relasjonen kan helles. Julen kom. Og for forst gang på tre folk jeg meg igjen, sammen dele Familie. Det var ikke let I begynnelsen. Det var fortsatt en viss spenning I lufen, men 6 laget mat sammen. Utvekslet gaver. Lo til og med vi noen gamle familiehistorier. Hannes foreldre kom senere for dessert. Og overskend nok fant 6 os selv. I samtale om oppskrifter og juletradisjoner. Kanskje trengt også hunnefull seg akseptert av sin mans mor. Akkurat som jeg trengt bli akseptert av henne. Noen dager etter July gikk 6 sammen til en advokat. De formalisert det faktum at 10% av legaten var I mitt navn. Det had aldri vært et spørsmål om penger eller eiendom. Det var et spørsmål om anerkjennelse. Og om respekt. Men den virkelige forandringen kom. 3 måneder etter denne julen. Magnus og Hanna oppdaget at det ventet et barn. Og det fortalt meg det. Esse jeg noen vet I Hannes øyn. Kanskje forståelsen vi et snart vil også hun bli mor. Og et familieband mer kompleks og viktig. An hun noen gang had forstilt seg. Vi vil at du skal være til sted I barnets liv. Esse Hanna til meg. At du forteller om bestefaren. Om tradisjonen deres. Dis orden helberdet et du ipetisar I meg. I dag. Tre senere. Tingen veldig anerledes. Barnebarnet mitt aliaser til og et haft gammelt. Oger gleden I livet mitt. Jeg tilbringer to ettermiddager I uken med ham. Mens Magnus og Hanna jobber. Og julen igen blitt en familyfest. En stor family. Med ny tradisjoner. Men med den kjærligheten som alltid. Det jeg har lært av vi denne erfaringen. Et 6 noen ganger kjemp for det som viktig, ikke med sin eller hevn. Men med besluttsomhet og klarhet. Jeg kan ha mistet sønnen min for alltid. Fordi jeg prøvde å være den perfekt svigermoren. Den som aldri klager. Som aksepterer alt I stillhet. Men jeg forstå at sann kjærlighet også krever mot. Motet til asi. Nei. Det ikke riktig. Noen prover utestengte deg. Fra livet til mennesken du elsker. I var norsk kultur verdsetter 6 familien høyt. Men 6 setter også pri på ærlighet og direkt kommunikasjon. Vi må lære at grenser viktig. Men det burde aldri trekkes på en mate. Som kutter dyp familieband. Hvis du opplever en lignende situasjon. Hvis du føler deg utestengt fra livet til barnedien. Husk at du har rett til å hive stemmen din, ikke med skrik eller bebreidelser, men med den rolige besluttsomheten til noen. Som vet at det fortjener respekt og kjærlighet, og dyr. Hva tenker dyr? Har der noen gang opplevd en lignende situasjon? Hvordan hantert dyr det? Legg igjen en kommentar nedenfor. Og deler erfaringen deres. Det kan hjelpe noen som gjennomgår den sam smerten. Ikke glemme like denne videoen hvis den berørt deg. Og del den med noen du trenger høre denne historien. Abonner på kanalen vår for flere sann historier som berører deg. Hvilken historie ønsker du å høre neste gang? La oss vite det I kommentaren. Takk for at du lyttet til historien min. Vi ses snart. Med en New York-fortelling som vil berøre sjelen din. Jeg Luka McCung. Og det var sjelle fortellinger.